Mija 75 lat od momentu, kiedy świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej. Już po raz 11 obchodzimy święto państwowe, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku niemiecka propaganda ujawniła istnienie pod Smoleńskiem masowych grobów kilku tysięcy polskich jeńców wojennych, pomordowanych 3 lata wcześniej przez Sowietów. Obecnie wiemy, że zginęło prawie 22 000 polskich obywateli. Zostali oni zamordowani bez sądu i bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów, bo tak zadecydowały najwyższe władze państwowe Związku Sowieckiego. Wymieńmy nazwiska zbrodniarzy: Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Ławrentiy Beria, Kliment Woroszyłow, Anastas Mikojan, Michaił Kalinin, Łazar Kaganowicz. Deklaruję, że nie ustaniemy w dążeniach o ustalenie każdego pomordowanego z imienia i nazwiska. Dlaczego jest to tak ważne? Ustalając pełne okoliczności zbrodni, a ofiary oraz katów identyfikując z imienia i nazwiska, niweczymy zamiary sowieckiego totalitaryzmu, aby ludziom odebrać ich podmiotowość, nawet imiona, a sprawców masakry ukryć. Działamy też w imię racji stanu narodu polskiego i wszelkich innych narodów ofiar bolszewizmu. Nieprzypadkowo tam, gdzie pamięć jest zindywidualizowana i dlatego tak ważne jest, żeby nazwać ofiary z imienia i nazwiska i nazwać także katów z imienia i nazwiska, ta indywidualizacja pamięci to jest coś, co jest szalenie ważne. Tam, gdzie ta pamięć jest zindywidualizowana, sowiecka przeszłość oceniona należytymi słowami, a archiwa są otwarte, tam udały się reformy, a proces integracji europejskiej i euroatlantyckiej zwieńczył się sukcesem. Na odwrót, gdzie o pomordowanych się nie pamięta, dokumenty o przestępstwach trzyma się za 7 pieczęciami, zbrodnie relatywizuje, a ich sprawców nierzadko usprawiedliwia, tam praworządność i demokracja muszą dopiero się zakorzenić. Dla mnie jako socjologa jest rzeczą oczywistą, że to, jak się pamięta o przeszłości, walnie wpływa na perspektywy rozwoju każdego społeczeństwa. Dlatego cieszę się, że na przykład na Ukrainie po 2014 roku doszło do bezprecedensowego otwarcia archiwów sowieckich służb. Zresztą służby archiwalne Ukrainy bardzo dobrze współpracują ze służbami innych państw, w tym także Polski, przechowujących nie tylko dokumenty o ofiarach, ale i o katach. I głęboko wierzę, że prędzej czy później władze państwowe Rosji i Białorusi pójdą również tą drogą. Że razem, poprzez wspólne badania, wyjaśnimy wszelkie motywy, którymi kierowali się zbrodniarze, co zniewoliwszy Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, usiłowali wraz z hitlerowskimi Niemcami zniewolić również Polaków i przedstawicieli innych narodów. Goes right to the center. I mean, in Germany, we remember the Katyn Forest massacre, the wider public and the politicians, the political sphere, as a Soviet war crime against the Polish elite, first of all, and secondly, as a Soviet war crime that was for a very long time tabooized. We don't like to remember it as part of a German propaganda, especially because Goebbels told the truth. This is, I would say, for the Germans, for many people in Germany, and especially for the official memory in Germany, Katyn is something like a very uncomfortable war crime, because how to deal as a German with the problem that at this time Goebbels was right and the propaganda ministry was right. And because of this fact, and maybe my colleague from Great Britain can tell more about this, because of the Goebbels propaganda campaign, it failed not only for Germans but also for the Western allies, for Great Britain and for the USA partly.
it wasn't easy to deal with Katyn and to admit that Katyn was a Soviet war crime, besides the fact that everybody knew and politicians knew, and I would even say, and this is the point I make in my book, I would even say that parts of the German occupation powers in Poland knew about Katyn right in the moment when it happened. So I would plead, because of this connection and this entanglement and the Katyn Forest Massacre as being a crime committed during the Hitler-Stalin Pact, during the time when National Socialism and Stalinism worked together. I would consider Katyn as a Soviet-German war crime, and I would actually like, and that goes to Germany, I would actually prefer that we in Germany remember Katyn as a symbol for the German-Soviet collaboration. And in doing so, overcome the problem of Katyn as being a crime the Germans Goebbels was telling the truth about. So I would really prefer to remember it as a Soviet-German war crime. Я считаю очень важным говорить о Катыни, конечно же, не только тогда, когда исполняются какие-то круглые даты, но постоянно, потому что это преступление, например, в российском обществе, не то чтобы до конца неосознанно, но это преступление в российском обществе является своего рода индикатором того, способно ли российское общество правильно и адекватно оценить советское прошлое. London was, I think, for decades, you could say, the center of memory of Katyn. The Polish emigre community did a great deal of work in their publications, in research, in collecting documentation, testimonies, in fighting for commemoration, fighting for a monument to be built in London. Something which took until the late 1970s to happen. This is the history of the Polish diaspora and the Polish emigre community. The attitude of the British state, I think, unfortunately, was often, let's say, if not directly opposed to their activities, then certainly not helping them. There's also the question of the British narrative of the Second World War. Katyn is inconvenient and uncomfortable in that narrative. You know, from the point of view of Poland, people here might not be sort of familiar with the broad narrative of the Second World War that we learn in school in Great Britain, but generally the Second World War was something that happened between Great Britain and Germany, mainly, and there were some other kind of nations involved in the East, but we don't know too much about that. The question of the Soviet Union's co-responsibility for the start of the war, it's you know, the fact that the war began with the invasion of Poland from both sides is not something that is broadly recognized. I mean, people know it, of course, it's not covered up, but it's not spoken about. And of course, there's the fact that the Soviet Union became an ally of Great Britain towards the end of the war, and this complicates things. East Central Europe, which is what a few years ago I worked on a book called Remembering Katyn, which looked exactly at the memory of Katyn in Poland, Russia, Ukraine, Belarus, and the Baltic states. Here we see that Katyn functions in very interesting ways in the memory cultures of the neighboring countries. It functions as much in the same ways we see, for example, the Holocaust functions in very different contexts around the world to explain and to help to understand mass atrocities and genocides. In the region of East Central Europe, we see that Katyn functions in the same way in relation to communist crimes. So I think this is partly due to the fact that it's perceived as a great success in many ways on the part of the Poles, that they managed to produce this very impressive memory discourse about Katyn, you know, with the documentation and the publications and the monuments and the legal battles and so on. It's seen as kind of a model to follow.
for Ukrainians or people in the Baltic states who want to talk about their own tragedies, whether that's the Holodomor in Ukraine or the deportations from the Baltic states. It's a sort of model, a kind of inspiration. Российское общество не в состоянии понять мотивов этого преступления. Это удивительно. Официальная позиция российского эстеблишмента, Кремля, Государственной Думы – признавать Катынское преступление, но не акцентировать на нем внимание. А позиция государственной пропаганды и позиция тех людей, кто, что называется, создает теперь новую идеологическую реальность в России, это, во-первых, сеять сомнения в Катынском преступлении и искать оправдание этому преступлению. Поэтому ничего удивительного, когда президент Российской Федерации говорит, что ему непонятны мотивы Сталина, это ведь на самом деле не только он. Он не является в данном случае единственным и уникальным. Многие говорят, ну а как же, а зачем, а для чего? И вот это «а как же, зачем и для чего» это значит, что люди просто не понимают природы советского тоталитарного и человеконенавистнического строя. Преступный характер советской власти и ее идеологических установок – это и есть, собственно говоря, мотив Катынского преступления. Мотив лежит в doktrynie. Ta polityka historyczna w dzisiejszej Rosji polega na tym, że nie odrzucamy wszystkiego, co było przed 1991 rokiem. Jesteśmy z wielu rzeczy dumni. Budujemy na naszym wielkim zwycięstwie w II wojnie światowej. To myśmy uratowali świat przed zagładą faszystowską. Na tym naszym sukcesie, na tym naszym zwycięstwie nie może padać żaden cień. Jakieś deportacje, jakieś zniewolenie republik bałtyckich, zbrodnia katyńska. Coś takiego było, chociaż kwestia ta jest jeszcze do wyjaśnienia. Jak pisała zastępca redaktora naczelnego sowieckiej gazety, rosyjskiej gazety, Irena Jakowlewa, to taki mętny temat, właściwie coś tam było i to jest niejasne. Jak mówi druga grupa osób, tutaj Nikita przywoływał tajny katyńskiej tragedii, takich publikacji jest więcej, na przykład Niemcy w Katyni i tak dalej. Te publikacje są pod tezę, Borys Jelcyn starał się zdelegalizować partię komunistyczną. Wszystko robił w tym kierunku. Nawet dopuścił się sfałszowania dokumentacji. Upublicznił tą dokumentację, a naiwni Polacy jej uwierzyli. Także polityka historyczna, wiedza historyczna to są różne rzeczy. Są zasłużeni historycy, jest wspaniały memoriał, który robi ogromną robotę w Rosji, ale jednak codzienną wiedzę kształtuje przekaz telewizyjny, przekaz informacyjny. I na to my nic nie poradzimy. My powinniśmy po prostu kultywować pamięć o zbrodni katyńskiej, piętnować wszelkie tutaj nadużycia, przekłamania, które się dopuszczają propagandziści, bo nie powiem historycy, czy pseudohistorycy w innych państwach i to jest nasza rola.